لوخينه تكيدي لوخين كان 1000 شيكل بس اكل. Desperation drives this illegal trade in human spare parts. But the medical community is sounding the alarm. Unethical transplantation is dangerous transplantation. And international law enforcement is in hot pursuit of the traffickers. Beware, we're on to you. California, an affluent state that's home to some of the best medical care in the world, but a place that's hard to get a kidney. Okay, let's go. Yeah, grab me your water. Ron is 70 years old and on his second donor kidney. This kidney failed 2 months ago. Ron depends on getting a new one. In the meantime, he must endure hours of exhausting dialysis, and every session he wonders about giving up. Okay, so we got this here. I'm connecting lines to the patient so he can get his blood clean. So now I'm going to start his treatment. It's my life for 5 hours every time. You know, it's hard, but it's keeping me alive until I get the transplant. Ron has very few options. He can wait up to 10 years for a cadaver kidney if he lives that long. He can register out of state or visit the black market. There's a lot of rules and regulations that slows down the process. So I think all of this promotes people to start thinking different avenues on how to get a kidney. Prosecutors say the man would buy a kidney for $10,000, then sell it for as much as $160,000. Some Americans see the black market as their only alternative. But organized crime dominates the corrupt brokers and the poverty-stricken donors, with huge risk to all. Dedicated doctors battle against the injustice of global organ trafficking. Clinics such as ours are at the front line of educating and caring for our potential donors. We care a lot about them. Dr. Danovich runs UCLA's kidney and pancreas transplant program. He knows firsthand the desperation felt by many patients in need of a transplant. So to understand why Americans or anyone else might travel abroad for a transplant, it's very important to get some sense of the overall international situation. It's a constant challenge because there is a tremendous need for organ transplants, particularly kidneys. So there's a lot of attention, naturally, about the black market, etc., and the trafficking. We need to put a stop to that. Commercialization wouldn't be a problem were not for the fact that the donors are human beings. And we don't try to benefit one patient on the back of another human being. Paid donation undermines unpaid donation. Paid donation undermines altruistic donation. It doesn't solve the problem. It's setting up another problem by virtue of the fact that you are exploiting a desperate person. And desperate people do desperate things. Like in India, a place known as the Great Organ Bazaar, one of the country's wealthiest states, Punjab, is a hotspot for black market kidneys. Here, a lack of medical regulation combined with loose medical ethics drives transplant tourism. Supply and demand creates an uneasy alliance between wealthy patients dependent on dialysis and potential donors trapped in poverty. On the outskirts of the city of Jalandhar, 30-year-old Jasa is struggling to pay his debts. UK ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8-8.5 ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਨਲੀਗਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 10,000 ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਤੋਂ 12,000 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜਾਣੀ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ The illegal organ trade generates profits of around $1 billion a year globally. With the lure of easy money, street-level opportunists prey on the vulnerable, like Jasa. Contact ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। Bitu stands on the bottom rung of the black market supply chain. He survives on the commission he gets for each donor he finds. ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ। Bitu struggled as a farmer and turned to kidney hunting to make ends meet. ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3% 4% ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜੰਗ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਵੈਲ। Bitu heads to Jasser's farm. He needs to be convinced that Jasser's as good as he sounds. If he turns out to be a smoker and drinker, Bitu will have wasted precious time. ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਛੇਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੇ ਲੈ ਲਓ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। Bitu takes Jasser to get a blood test. It's the first step to getting a kidney to the black market and a paycheck in his pocket. He's betting on Jasser to deliver the goods. That's the jackpot sign. The dialysis section is finished. Now, if it don't fall on my face, we're okay. Back in the States, Ron is among the 20 million Americans suffering from chronic kidney disease. He's been going to dialysis 3 times a week for several months and counting. So that's actually about 94, yeah. After dialysis, Ron is too weak to drive. His wife Arden will take him home. It's not fun, this kind of thing, and he's here 4 hours, so it's really hard. You get used to it a little bit. Are we ready? Thank you very much. If you go into a dialysis center and sit in that chair for 5 years doing nothing, that's what you're gonna get, nothing, okay? Just get a kidney transplant. So you have to be proactive. Here in the United States, we make a lot of money on transplantation. Why is going out of the country to buy a kidney less moral than going to a transplant center here? It's just how much you want to live. For Ron, like many Americans, going out of the country to get a kidney can mean breaking the law. The black market, it's like an underground of information. You know, if you're willing to take the risk, you can do it. If you have the money, you can do it. Let me get my stuff from the fridge. The broker's the one you work for, absolutely. You place one call, and they'll see if you're a viable candidate. As simple as that. Behave yourself. So that's my plan. So, okay, if I can't get it here, I will go out of the country. There's no question about it. And God help me. I hope I'm lucky. Israel, an important hub in the black market kidney trade. In recent years, Israel has been the go-to place for organ shopping. Thanks to brokers with global connections. The broker takes care of everything. This man's desperate customers would pay any price for a new kidney. אני רוצה לספר לכם משהו. חולה שחוזר בריא, מוכן לתת לי עין, לא כסף, עין הוא מוכן לתת לי. אחרי שהוא חוזר בריא ושלם. אוקיי? As a broker, Uzi did big business. יש תורמים, יש חולים, יש הרבה כסף, יש רופאים. אני אומר לו, תקשיב, כל הסיפור מסביב עולה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. ובזבזת המון כסף, ואני אחראי לכל גרוש שיוצא. מגיע אליי חולה, שהגיע, נגיד, עקב חולה אחר. אנחנו נפגשים בבית קפה, אומר לי, אני חולה בדיאליזה 5 שעות.
ניתוח כזה היום באירופה עולה בסדר גודל 100,000 יורו. $100,000 isn't cheap, but Uzi had people to pay. And claims his cut was small. ומכניס את $5,000 שלי. זה הכל. זה כל הסיפור. But the whole story got a lot more complicated. Israeli ex-footballer Uzi Shmuley has been arrested at Larnaca Airport on suspicion of organ trafficking. Allegedly, Shmuley recruited young women with financial problems and promised them money in exchange for operations to remove their kidneys in Turkey. He was arrested on suspicion of sourcing and paying illegal donors. This is camera. He now lives under house arrest and is awaiting trial. עשיתי כמה דברים לא הכי טובים שבעולם. זה נותן לי סיפוק, מאוד מאוד סיפוק. ברגע שאני יודע שחולה, זה לא חבורת נוכלים, זה לא איזה ארגון פשיעה. אני עושה את זה להצלת חיים. Uzi may think he was saving lives, but the cop who caught him doesn't agree. Uzi Shmuley is a very interesting person. In our investigation, he was the broker. He was the one who were connected to the Israeli mob. He is the one that is locating the people who are sick and the people that wants to donate. Uzi brokered over 50 kidney sales annually. At a supposed $5,000 a pop, he made at least $250,000 a year, tax-free. We're actually talking about millions of shekels that are made from his organizations. Allegedly, a sweet deal for Uzi, but a bitter pill for the donors. A ring engaged in selling organs and blood transplantology has been exposed and was headed by an Israeli citizen. According to the official data, most of those who sold their organs were poor women in the 18-24 age bracket. The one common things between all the donors is their vulnerability. Maybe they had a financial problem, a low self-esteem problem. So they are making the donor thinks that he's doing the right step for him. He will make a profit, he can live with only one kidney, and this is how they manipulate him. The bottom line is that you don't care about the people, you care about the money. פשוט מאוד, המתווך עצמו, אסור לו להתעסק עם תורם. Under Israeli law, only an altruistic kidney donation is legal. The transaction becomes illegal when the donor is paid. אני אספר לכם איך זה הולך בארץ. בארץ אם מגיע חולה ומביא תורם, אנחנו עושים את כל הבדיקות, מגיעים לבלינסון, מראיינת אותם, מגיעים לאיזה ועדה מסוימת, אחר כך מגיעים לעוד ועדה, ויש את הוועדה האחרונה שזה של מדינת ישראל. אבל זה חוקי. רוצה לבוא ולהפוך את הכל עלינו שאנחנו היינו בקשר עם התורמים. וזה לא נכון פשוט מאוד. Commander Oren changes out of uniform and into street clothes for the next stage of the investigation. Now we've been exposed to the organ trade. We're doing a lot of surveillance, a lot of intelligence. We're managing to establish a hard case with a lot of evidence before we will make the arrest. And we will make the arrest. Organ traffickers are slippery. If they figure the cops are onto them, they'll flee the country, destroying valuable evidence as they go. Commander Oren puts his team through intense training to stay one step ahead. Now, as you can see, we're organizing to issue the operation. We use traffic lights that won't let the suspects run away. So we have bikers, we have an arrest team, we have the watchman who's full cover-up, and we have the walkie-talkie so we can listen. And I hope we will catch the fish today. Experience tells Oren that it takes a certain personality to become an organ trafficker. Well, you have to be smooth. You have to be connected with strong people. You have to be someone who loves money. A lot of money. And you have to be a person who have no feelings toward the other one's suffering. So we need to fight this till the end. Today's training exercise will become tomorrow's arrest. And Commander Oren has a warning for all the kidney traffickers out there. Beware, we're on to you. אני אגלה לכם גם זאת, גם במצרים. כל מדינות אירופה יכולות להיות רלוונטיות לנושא הזה. גם אפשר לעשות. With his trial approaching,
Uzi is sticking to his story. הקדוש ברוך הוא נתן לנו 2 כליות כדי שאנחנו נוכל לתרום אחת. אני לא רואה בזה איזה נזק או איזה משהו שאף פעם לא התביישתי במה שאני עושה. זה שעכשיו יש את הפרשה הגדולה הזאת, בסדר, אבל בואו ניתן לשופט להכריע. While Uzi awaits judgment, other brokers are out there, preying on the desperate and making a killing. अच्छे पैसे आंदे आ, वधिया कमाई आ, ते जल्दी मिलदे आ. In India, the extreme poverty yields a high volume of kidney donors, making it rich pickings for the broker and his middleman. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ. ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਦਾ. ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖੇ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਣ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ. ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੇਰਾ. Middleman Mita hits the streets, looking for his next desperate donor. ਕੱਟ ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚੱਕਰ ਉਹ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ. ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ. April 2015. A 7.8 earthquake rocked Nepal, destroying hundreds of thousands of homes and displacing millions of Nepalese. अभी उत्थे की हालत बहुत खराब है जी. सारे हुन मकान है नहीं, जो ऊपर तिरपाल लेके बैठे जी, काम चला रहे जी. कहते सरकार हुन कोई हेल्प नहीं कर दे जी. Vinod came to India from Nepal a few years ago to work, leaving his parents, wife, and 3 daughters behind. He regularly checks in with them. हेलो पापा जी, की हाल है जी? जल्दी आया, पैसे के बहुत बड़े बेटा, सारे ढह गए, क्या करे, छोटा सा तो तिरपाल लगा के बैठा हूँ, घर में पैसे की बहुत जरूरत है. कल भी फोन कर लेना जी, उन्होंने रोज ही कर दे जी फोन, कहते आ जा. ठीक है जी, ठीक है. मैं 10-15 दिन के बाद. ठीक है, जल्दी आ जाना. इंडिया और मैं ऐसे बैठा हूँ, घर में तुम आ जाओगे तो सब मकान बनाना, नहीं तो ऐसे कबूल बना के बैठना पड़ेगा तिरपाल बिछा ऊपर. ठीक है पापा जी, ओके. अच्छा ओके. मैं कैसे कह जी, मेरे घर इदा हो गया. This level of desperation leads people like Vinod to the organ black market. मैं ये सोच रहा हूँ कि वो किडनी दे के बेच के बाल बच्चा को खुश रखना चाहता जी, और छोटा सा मकान बनाना चाहता जी. Vinod has a phone number for a kidney hunter and reluctantly makes contact. हेलो विनोद बोलता जी. दिया जाएगा, वो कहते चेक करके. हाँ जी ठीक ठाक है. पहले चेक करके कहते 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख तक दिया जाएगा. अच्छा ठीक है जी, ठीक है. मैं रेडी है जी, पता करके मैं रेडी है जी. तो दस दिन के मैं 2-3 दिन में फिर पता करके 3 दोस्त दूँगा कि करना सब कुछ मैं दोस्त संभालूँ. Vinod's just starting the dangerous journey. The Jasa is already on. Bitu, the kidney hunter, has taken many wannabe donors on a similar trip before, and he well knows that little faith can go a long way to keeping them on board. ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ. जिससे हम बात करने जा रहे हैं वो 100% है हमारे लिए. हमारे आप अपनी जो किडनियां दे, आप जीवित रहेंगे जी. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਡੇਂਜਰ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ. ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ. ਉਹ ਤੇਰਾ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਕਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਕੰਮ As the middleman in the operation, Mita runs a tight ship when it comes to keeping subordinates like Bitu in line. ਉਹ ਲੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦੇਈਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਦਾ Potential donors like Vinod have no idea what they're getting into. फ़ोन में बात हुआ सर कहते हम तो रेडी हो जा मैं वो बंदा अमेरिका से आने सर वो कहते तू मुकर ना जा तो रेडी हो जा इतना डर भी लगता सर मैं पैसा मिल गया मैंने खुशी भी लगता सर बस मैं खुशी भी है कि मैं दुखी भी है जी Black market brokers take a healthy cut from the organ trade, but overseas doctors can really clean up too. Big paydays for backroom surgeries can lead to corrupt medical practice. For the recipient, it's impossible to know if this will lead to a life-saving treatment or a slow, painful death. In the Indian state of Punjab, in the city of Amritsar, several corrupt doctors were exposed in a huge kidney transplant scandal. इसमें सीधा पैसे का लेन देन होता था कुछ लोग ऐसे भी जो किडनी के बाद बिना इलाज के मारे गए साल सन 2002-2003 में हमने ये स्कैम जो है उजागर किया और जो किडनी स्कैम में संमिलित लोग थे ये किडनी स्कैम में डॉक्टर जो ऑपरेशन टीम थी कक्कड़ हॉस्पिटल की जो किडनी स्कैम के रिसिपिएंट एंड डोनर और वेरिफिकेशन भी नहीं की और जिसमें काफ़ी लोग जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और गरीब थे This couple says their family was caught up in the kidney scam, which resulted in the death of their only son. वरुण सेठ बड़ा अच्छा सी बाई नेचर पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ 6 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਹੈਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵੋਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ The doctors offered to find a kidney donor, but Kamlesh decided to give her son one of her own. ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ In India, very few people have health insurance. Vijay and Kamlesh are among the 70% who are forced to pay their medical bills out of pocket. Their son's body was rejecting his mother's kidney, but the couple couldn't afford anti-rejection drugs. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿਡਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ Then they claimed the doctor started talking about a black market kidney. It meant Vijay and Kamlesh had to take on a crippling level of debt. ਉਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੇਅਰ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਲੀਟਰ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਸੀਸੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ
Authorities arrested the doctor who operated on their son. And Dr. P.K. Serene spent time in jail, but was released while the case was pending. He set up shop in another city and went back to work. 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ But a dying man can feel justified in buying a kidney, especially when he believes the American medical system is letting him down. It's a constant battle with the establishment that will stand up and say there should be no money involved in kidneys buying and selling. Why? If we could get financial incentives, there wouldn't be this need to go out of the country. The black market would go away, absolutely. But our government doesn't see it that way. This is a big business. You've got dialysis companies, transplant centers, and the immunosuppressant drugs. So they all make a lot of money. Ron feels backed in a corner, with only one way out: the black market. It is risky. It is very risky. You know, the people you're dealing with, there are some ethical people in it, and there's some real crooks. But I'll do whatever it takes to save my life. I've got a wife. I've got 2 daughters. I got 5 grandkids. I don't want to give that up. So if I can't get a kidney, I'll go. Absolutely. For Ron, buying an illegal kidney may or may not save his life. But it will line the pockets of the broker. ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2 ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ US ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਡਨੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੌਖੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਸ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ Laka handles hundreds of kidney sales a year. ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਪਲਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਕੜ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅੱਖ ਪਛਾਣਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਈਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੋਨਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ 5-7-10 ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ Through India's back alleys, kidney hunter Bittu takes his potential client for a blood test. The fate of both men rests on these results. If Jas's blood test doesn't come back as a viable match, he risks losing his farm. But for Bittu, the consequences could be even more severe. ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੀਲ ਮੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ The black market brokers in India openly treat the donor as a commodity to be bought and sold. In the West, the paid donor has a very different experience. Elon sold his kidney in 2008. This is the first time he's talked publicly about it.
Originally from America, Elon now lives in Israel with his wife and children. I was living in New York at the time, and I was at a point where I felt that I would do almost anything to make ends meet. That's when I came upon this ad that was in a newspaper. It was looking for people to do what is known in the Jewish term as a mitzvah. That's when I understood that it was about donating a kidney. So I went on the internet. Most of the feedback that I got were pretty positive, so that kind of helped my decision to donate my kidney. After that, I was introduced to Mr. Isaac Rosenbaum. He said the amount that I would be compensated was going to be $25,000. And for me at that time, that was a very large sum. He kept focusing on how much of a wonderful deed and compensation that I would get from it was really just a donation. So I did not know at all that it was illegal. Organ donor Elon sold his kidney in America for $25,000. But he was just a small player in a much bigger game. He is just one of the dozens arrested in the corruption sweep, but what Isaac Rosenbaum is accused of kind of stands out. Rosenbaum was arrested for buying and selling kidneys at a huge profit. Authorities say he made millions of dollars over a 10-year period. But he maintained that he was doing it for the good, and that both the donor and the recipient were happy. When I woke up, I remember being greeted by the recipient and his family. They were all standing there, and some of them were in tears, and some of them seemed very, very thankful and appreciative. So that made me feel very good. After my recovery process, Mr. Rosenbaum's associates, they gave me the remainder of the money in cash, shook my hand, and said thank you very much, and that was that. That's the last I've heard of them. Rosenbaum, the broker who recruited Elon, was sentenced to just 2.5 years in federal prison. I learned later on that I was a part of a large organ trade, and for that I had to appear in court and testify and share my side of the story. I honestly had no idea that it was that big. Elon's scar still reminds him of the consequences of his good deed. Every now and then, if I put too much strain on my body, then I'll feel my skin stretching where the incision was made. You know, I think the money was put to good use, and it definitely helped me out a lot. Not as much as I expected it to, but I'm in a good place now. At the end of the day, it's a decision that I made, and it's one that I have to live with. This is my new life here. I'm at peace. Back in India, Bitu is still working against the clock to deliver a kidney. ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨੋ ਹੈਪੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਓਕੇ ਹੋਊਗਾ. If Joss's blood type matches the recipient, everyone gets paid. Thank you. If not, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਈ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ. ਬੁਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੋਝ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ. it's the news that Jossa wanted. His test results are a match. The illegal operation can proceed. ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜੂਗੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ. ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ. The uncertainty
of the organ black market continues to affect the lives of everyone it touches. It's been 2 months since the potential donor Vinod told his father he'd be back in Nepal. He's wary of the brokers and hasn't finalized his deal with them. Organ brokers Laka and Mita are supplying 2 transplants a week, and desperate recipients keep coming. But Jas's hopes of a payday are short-lived. He hears his recipient is too sick for surgery, leaving Jasser still in danger of losing his farm. You're seeing this live. Oh, that's live. Oh, this is Mason. Ron is hanging in there for his family and still trying to find a legitimate kidney, but time is running out. I am going to complete the process. Hopefully I will get accepted at one of these free centers, and the wait won't be long. But I think I'm going to have to make a decision by the end of the year, because my life expectancy on dialysis is maybe 3 years. So I don't have the time to wait.